Shall we start? Shall we start? Okay. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. ഇസ്കോൺ തിരുവനന്തപുരം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഥമ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ പരമപൂജ്യ വിഘ്ന വിനാശ നരസിംഹ സ്വാമി മഹാരാജാണ്. മഹാരാജ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ്. 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഭുപാദറിനെ കാണുകയും പിന്നെ 50 വർഷങ്ങളായി ഒരു സന്യാസ ജീവിതം, ഒരു ത്യാഗ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മഹാത്മാവാണ്. മഹാരാജ് കൂടുതലും കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ ചൈന, പിന്നെ തായ്ലാൻഡ്, ബാലി, ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭാഗവത ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം മഹാരാജ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ധന്യമായ മുഹൂർത്തമാണ്. Hare Krishna Maharaj, we welcome you to our channel. So Maharaj, we came to know that you are from England. So how do you came into Krishna consciousness? Well, some devotees had come from the US to London to open a center in London, and they were able to get some publicity in the national press. So I happened to read the article about their arrival in London, and then later on they made some recordings, the records like the Hare Krishna mantra and then the Govinda record. And they were very popular, and we would see also devotees regularly on television singing their song. So, I really liked it, and that time, that period in the UK, it was very popular. And so that was my first contact with Krishna consciousness. So 70കളിൽ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് മ്യൂസിക് റെക്കോർഡ്, അതായത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ട് പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളും മ്യൂസിക് റെക്കോർഡുകളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടാണ് മഹാരാജ് ആദ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലേക്ക് വരുന്നത്. So Maharaj, when did you see Srila Prabhupada for the first time? Well, that was in 1971 when I got initiation. Prabhupada came to, I'd already become a full-time devotee. I'd given up my job and I became a full-time devotee. I'd been living in the ashram, and Prabhupada came there and he initiated many of us. That was the first time I saw Prabhupada. സോ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് 1971 ശ്രീല പ്രഭുപാദറിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അപ്പം തന്നെ മഹാരാജ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ജോലിയെല്ലാം ത്യജിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ മുഴുനേരം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമായിരുന്നു. സോ മഹാരാജ്, ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റ്, the Swamijis like Rajneesh, Sai Baba, they were all popular. So what made you to choose Srila Prabhupada or this Krishna conscious movement? Yes, I was looking at the different teachings of the different masters, and I was reading, and I was thinking about which one I should commit myself to. And it happened that I happened to read Prabhupada's book. I purchased a Krishna book from a bookstore, and then my friend also showed me he had another book by Prabhupada. It was the topmost yoga system. And we were impressed that, wow, this is something very special, that this guru has written these wonderful books, and they were illustrated as well. And I remember reading, everything just made so much sense. I'd read books by other people, but I never really liked them very much. It didn't really have much impact on me, the impersonal philosophy, the impersonal way in which they would present everything. So I was not very much attracted to their presentations, but Srila Prabhupada, his book,
everything seemed to make perfect sense, and it was everything I agreed in with. മഹാരാജ് വന്നിട്ട് അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ രചിച്ച കൃഷ്ണ ബുക്ക്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യോഗ സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളൊക്കെ മഹാരാജിനെ വളരെ ആകർഷിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അതിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, സത്യസന്ധമായി തോന്നി. മഹാരാജ് പറയുന്നത് ഇംപേഴ്സണലിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. സോ മഹാരാജ്, ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ വെരി ബ്രീഫ്, വെരി ഷോർട്ട്, the difference between personalism and impersonalism? വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തതയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വാക്കുകളിൽ കൂടെ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. Well, personalism is appreciating individuals as a person, having their identity, and particularly we think of God also as being the supreme person. Whereas impersonalism negates everything and nothing has any meaning anymore. So with impersonalism, you just don't exist anymore. There's no real meaning to God, and there's no real meaning to you also. You're everything is just meaningless with the impersonal philosophy. So Maharaj പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് അർത്ഥമുള്ളത്, മാധുര്യമുള്ളത്. അവ്യക്തത്തിൽ അർത്ഥമേ ഇല്ല, അർത്ഥശൂന്യമാണ്, അവിടെ ഒരു വസ്തുവേ ഇല്ല എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. So Maharaj, in 1971 you met Srila Prabhupada. Do you recollect any sweet memories with Srila Prabhupada? Well, yes, I remember. What happened was I was a very new devotee, and I really didn't know very much. But somehow what happened, some reporter had come there to the temple, and he talked to me, and the things I had told him, he'd put into the article which he wrote. And then later on, somehow they showed the article to Prabhupada. And Prabhupada said, these things are all stupid. They said, whoever said these kind of things, they have to learn our philosophy. So that was very meaningful to me, that Prabhupada wants us to read the books and learn the philosophy. He doesn't want us to just speculate and present our own nonsense ideas about life and the world. So മഹാരാജിന് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് പ്രഭുപാദനോട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിക്കല് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. മഹാരാജും ഒത്തിരി ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നീട് ആ ലേഖനം പ്രഭുപാദർ നോക്കിയപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളും സിദ്ധാന്തവും നല്ല പോലെ വായിച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാരാജിന് അത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു പാഠമായി മാറി എന്നാണ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. So Maharaj, you know, we are from Kerala. Kerala has a very good percentage of Christians, you know, like almost 30%. And Maharaj is also from a Christian background. So what do you want to say to the Kerala Christians, or what's your understanding? Well, it's good in a sense. The Christians, they have a belief in God. At least they can understand there is a God, there's the person behind, there's a creator, a person who's responsible for this world, and everything actually comes from him. So that's very good, that the Christians, that they have that faith in God, and they also have the habit to offer prayers to God. So these are positive things about Christianity. And I think these things helped make it easier for me to come to Krishna consciousness. That I believed in God, and I was also, we were taught to pray as children, and I always had, whenever I was in difficulties or in need of something, I would pray to God, you know. And so I think these things help to make it easier for me to take up Krishna consciousness. Krishna consciousness answered a lot of questions which the Christian tradition never really provided. I was happy to hear, for example,
in Krishna consciousness about things like what to eat, being a vegetarian, and I thought these things are important. I thought it made sense, the different rules, and then also the chanting of the mantras, prayers. These things were all taught on a daily basis, not just like once a week generally in Christian tradition. And eating food also, it's a prayer we offer to God. So in Krishna consciousness, I saw a very complete understanding of the Christian belief. So Maharaj വന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നിത്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാജ് പറയുന്നു തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തില് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലൊരു ആവശ്യമൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തന്നെ മഹാരാജിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാൻ സഹായിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉത്തരമില്ല, പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം മഹാരാജിന് ലഭിച്ചു, കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരങ്ങൾ മഹാരാജിനെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. മഹാരാജ് വന്നിട്ട് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ചൈന, പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലാണ്. അതിലും ഈ ചൈനയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അവിടെ മത ആചാരങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചതാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജ് അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. So Maharaj, you are preaching in the eastern countries, and many of the countries are very docile, like not very easy to preach and all. So what's your experience in preaching in the eastern countries? Well, it varies. You see, there are some countries like in Russia, generally Russian people, they do believe in God and they do like to read. Okay. So that's very good. The fact that they have a belief in God and that they like to read. At every home in Russia, usually they have a library. And Chinese people similarly, they have a library, they like to read, but usually they don't believe in God. And they don't have the habit to pray. They were never taught. Rather, in China, people are indoctrinated into the Marxist philosophy. Yeah. And Karl Marx taught religion as the opium. Yeah. So it's difficult for people to accept some religious belief in China. We have to present Krishna consciousness in a very non-sectarian manner. So, Maharaj പറയുന്നത്, മഹാരാജ് റഷ്യയില് ചൈനയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ റഷ്യയിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവര് നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് റഷ്യൻസിന് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നല്ലോണം ബുക്ക് വായിക്കും അവര്. പിന്നെ ഈശ്വരനെയും വിശ്വസിക്കും. ചൈനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചൈനയിൽ ബുക്ക് വായിക്കും, പക്ഷെ ഈശ്വരനെ അവർ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അവരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ദൈവമില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലഹരിയാണ് എന്നാണ്. ഇതൊരു 70കളിലും 80കളിലും കേരളത്തിലുമുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണിത്. റിലിജിയൻ ഇസ് എ ഓപ്പിയം ഫോർ ദ മാസസ് എന്ന് കേരളത്തിലും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാർൽ മാർക്സിസം ആണ് ചൈനയിൽ വളരെ വ്യാപകം. അപ്പൊ അവരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. So Maharaj, then how do you able to penetrate in China? And we heard that you have many disciples in China. How you could make it? Well, Prabhupada taught us. He told Tamal Krishna Goswami. He said, even you cannot go there. He said, you send the books there, and the books will create the field. So we did like that. Although of course it's difficult to get the books into China. But still somehow we find some ways to get some books in, and nowadays of course we have soft copies, and it's a bit easier to use things like soft copies and internet, and in this way we're able to reach more people. The books are very important. So we have Chinese Bhagavad Gita, Chinese Bhagavatam, all the books in China. Yeah, we have the books all because we have preaching in Hong Kong and Taiwan. They're also Chinese. And there's also Chinese market for books in Malaysia and Singapore.
people want Chinese books there, so we do have the books in Chinese. സോ മഹാരാജ് പറയുന്നത് ആദ്യം പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ചൈനയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ സംഭാഷണം നടത്തിയപ്പോൾ തന്റെ സെക്രട്ടറിയായ തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത്, ശരി നമുക്ക് അകത്ത് പോയി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ബുക്സുകളെ അകത്ത് കയറ്റിവിടുക എന്നാണ് പ്രഭുപാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതനുസരിച്ച് ആദ്യം ബുക്സ് ആണ് ചൈനയിൽ പോയത്. കാരണം ചൈനയിൽ മാത്രമല്ല, തായ്ലാന്റ്, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ, തായ്വാൻ, ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈന ഭാഷയിൽ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ചൈനയ്ക്കകത്ത് പോയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രചരണം നടത്തി. മഹാരാജിന് അനേകം ശിഷ്യഗണങ്ങള് ചൈനയിലുണ്ട്. അവര് മഹാരാജിനെ എന്താ പറയാ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് സന്ദർശിക്കുകയും അവരെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. Also, Maharaj, we know that you are preaching in Eastern countries, and there is a lot of influence of Ramayana in those places. Can you refer something? Well, in Thailand, for example, the previous capital of Thailand was a city called Ayutthaya. Ayutthaya. Yeah, the Thai name of Ayodhya. Ayodhya, okay. But the way Thai people say it, it was Ayutthaya. Ayutthaya. Yeah. So that was originally the capital of Thailand, and all the kings of Thailand, they're called Rama. Okay. And the main roads in Thailand, in Bangkok, there's Rama 4, Rama 5, okay. Rama 9. You know, these are after different kings. Okay. But at the same time, nowadays in Thailand, they have a law that the king must be a Buddhist. Oh, okay. So originally the culture was there in Thailand, and Prabhupada actually said that the country Thailand, it was called Siam, you see. That Siam comes from Siam. Oh, Siam, okay. So definitely there's some connection there. The people in Thailand are very familiar with the Vedic culture, but Prabhupada said the Vedic culture in Thailand is the culture for sense gratification. Okay. It's all for sense gratification, you know. So that's the problem which we face. At the same time, you know, Indonesia, you'll find also there's a lot of Mahabharata, Ramayana there. The culture, people very familiar with all the stories from Ramayana and Mahabharata. So Maharaj പറയുന്നത് അവിടെയെല്ലാം രാമായണം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് വൈദിക സംസ്കാരം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംസ്കാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാരാജ് പറയുന്ന അവിടെ രാജാവിന്റെയൊക്കെ പേര് രാമ എന്ന് വരും. തായ്ലാന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെരുവുകളുടെ പേരിലൊക്കെ രാമ 1, 2 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ രാമായണ മഹാഭാരതമായിട്ട് വലിയൊരു സാമ്യമുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് ചെന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ പേര് സിയാം. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഇത് ശ്യാം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് മാറി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. So, Maharaj, do we have a lot of centers in Taiwan, Thailand, or ISKCON temples, Hare Krishna temples, do we have? Yes, we do. But in the recent years, since the last 20 years, we've been preaching more in Thailand. And we've developed centers. We have 3 or 4 centers in Bangkok. And we have centers also in Pattaya and Phuket, and Krabi, Koh Samui. But again, these are all places of like beach towns. You see, popular holiday resorts. And the devotees there, they're all having some kind of business there in the city. Some restaurants and tailor shops. So തായ്ലാന്റിൽ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്ന. ബാങ്കോക്കിൽ തന്നെ 4-5 ഇസ്കോൺ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും പലതരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഭക്തജനങ്ങള്, വ്യക്തികൾ അവിടെ ഭക്തരാകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു സേവനമാണ് ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്ന. അതായത് ഭാരതീയർക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. So Maharaj, the last question, what's your message to the Keralites, especially the youth of Kerala? Well, message would be just as Srila Prabhupada's message was to me when I was a young man in London.
Srila Prabhupada said to us that you've already spent so many lifetimes in this material world trying to enjoy, and you've never found any perfect peace or success. Give this one life for the service of Krishna and you will not regret it. You can do something worthwhile if you give your life for the service of Krishna. Certainly, I don't have any regrets that I've spent the last 50 years, more than 50 years, working in Krishna consciousness and helping to develop the Krishna consciousness movement. I wanted some adventure in my life. I didn't want the boring, monotonous life of working 9 to 5 every day in the office, you know, and that thought of that kind of monotonous situation, I thought, oh, it's not for me. And I wanted to do something, I wanted to feel that I'm doing something worthwhile with my life. Initially, I was thinking that I would do some voluntary service overseas with some kind of Christian organization. But when I met the Krishna consciousness movement, I thought this is something which I could dedicate myself to. So Maharaj nallൊരു സന്ദേശമാണ് തന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനായി, സനാതന ധർമ്മത്തിനായി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കാനാ പറയുന്നത്. മഹാരാജ് തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു മൊണോട്ടണസ് ജീവിതമായിരുന്നു. അത് ബോറടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് മഹാരാജ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്ന് സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പരിചയപ്പെടുന്നതും ഈ 50 വർഷം മഹാരാജ് പറയുന്ന വളരെ ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ജീവിതം, ലോകം മുഴുവനും ചെന്ന് ഈ ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ നന്ദി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മഹാരാജ് തൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവാക്കിയതിന്. So thank you so much Maharaj, and we are grateful that you have come to Kerala and gave association for all of us. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.